ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಸೋನಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಡಾಕರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋನಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋನಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಾಕರ್ ಕಂಟೈನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಸೋನಾರ್ ಕೇವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ we need to set up the database as well. Okay, it will be time consuming. It will be a little bit what lengthy process. Okay, so ನಾವು ಡಾಕರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋನಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ do it in very in 10-15 minutes. We can create that Sonarqube. Okay, ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಉಬುಂಟು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಉಬುಂಟು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸೋನಾರ್ಕ್ಯೂಬ್ ಇಮೇಜ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. Sonarqube, provide the name here, and here we are selecting Ubuntu instance. Okay, then okay, so here I am selecting T2 micro. So usually for installing Sonarqube it will minimum we required 4 GB RAM and 2 CPUs. Okay, so here in the T2 micro we have 1 GB memory and 8 GB hard disk and 1 CPU. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ T2 ಮೈಕ್ರೋ ಬದಲು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ T2 ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ನಾನು T2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 2 CPU 4 GB ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, T2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ T2 ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ರೀ ಟೈರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಉಬುಂಟು OS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪೇರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೀಪೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, then network setting, I am using the existing security group. Okay, so that's it. Then click on launch instance. Okay, instance create ಆಗಿದೆ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ 1 or 2 minutes to create and up and running. Okay, now it is running, you can see. So please select that Sonarqube and can copy the so what we can do is I will directly connect through the browser. Okay, so select the instance and click on connect here. So here no need to select anything. Default it will be selected and click on connect. Okay, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ರೂಟ್ ಯೂಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, so I have prepared some steps. Here we can see what need to be done. Okay, to install Sonarqube and Docker container. So we need to do first we have to install Docker, then we have to create the Sonarqube Docker container. Okay, so first we will go through the Docker installation of Docker. So what we can do is we can update the system.
email I will copy the another command. So then we have to install some prerequisite packages. Okay, then paste that command and enter, give y and continue. The next we have to add gpg key. Okay, then we have to add the repository. Can continue. Then you have to install docker. Okay, so this is the final command to install the docker. Give I and continue. Then we can check the status. Okay, so once this installation is complete, we can check the docker is installed or not. Okay, so it's completed. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು docker is active and running. Okay, so this is the command to check the status, systemctl status docker. Next what we have to do is we can create the docker container. Okay, first what we can do is we can pull the docker Sonarqube image. Okay, so docker pull Sonarqube, so it will pull the Sonarqube image, docker image. Okay, it will take some time to download. Meanwhile we can see the next command. So this is the command to create the docker network. Okay, so why we need to create the docker network means, so we need to create the database as well. Okay, so to communicate between the database and the docker container, Sonarqube container, we need the docker network. Okay, so we can create the network as well. So docker network create sonar-network. Sonar-network is the name I am giving. So it is created. Then we have to run this command. Okay, so here we are using PostgreSQL database. Okay, we can use the MySQL database as well. So here I am using Sonarqube, PostgreSQL database, Postgres 9.6 version, and PostgreSQL DB I am giving Sonar. Okay, so the docker run is the command to create the container. Docker run -d, the name I am giving sonar-db. Okay, this is the name I am giving. The network I am using, the existing network previously we created sonar-network. Okay, so this is the PostgreSQL user and the PostgreSQL password, and the DB running Postgre :9.6. This is the version. Click on enter. So it will pull the Postgres DB image, then it will create the container. Okay, so now the container is created. You can see with the command docker space ps, you can see here docker container is created, PostgreDB. Okay, next we need to create the Sonarqube container. Okay, so here also same like docker run -d. So create the container, docker run -d, the name I am giving sonar, and the port I am exposing 9000.
The network I'm using Sonar network. The DB I'm using PostgreSQL. Okay, then the username will be Sonar, the password is Sonar, and the image will be Sonarqube. Okay, click on enter. So the container is created. So you can check using docker space ps. You can see, so there are two containers are up and running. One is PostgreSQL and Sonarqube content. Okay, then what we can do is we can access this Sonarqube dashboard with the IP address. Okay, go to AWS console and copy this IP address and paste it. The port we mentioned is 9000. Okay, so 9000 is the port number. Click on enter. Okay, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 9000 ಅನ್ನೋ ಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ 9000 ಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಬೌಂಡ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಬೌಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಎಡಿಟ್ ಇನ್ಬೌಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ Sonarqube ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಮಿನ್. ಓಕೆ, ಕೊಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ and provide the new password with the 12-digit character. Okay, okay, click on update. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ Sonarqube ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೇಮ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, so it will take so much time and so much commands we have to enter. We have to create the database separately, so we have to sync that one. We have to create the Sonarqube, so it will take so much time to create that one. So using this docker container we can create within 10-15 minutes. Okay, so this is all about Sonarqube creation. Okay, so thank you so much for watching.